Listen here. So now to find dou z by dou theta the whole square minus r sin theta dou z by dou x plus dou r cos theta dou z by dou y the whole square. So a, b you can consider the a minus b the whole square. So r square sin square theta dou z by dou x the whole square, then r square cos square theta dou z by dou y the whole square. சரியா? Then so now we are having minus no, because of minus symbol is there, to write minus 2 r into r again r square, then into what? Cos theta sin theta, cos theta sin theta remaining terms are what? Dou z by dou x, dou z by dou y. You got terms here. So first before to adding the don't take no, first listen here. Before to adding the term, to take it as r square will be common here right hand side. So yeah, so then to take r square will be common. What's value? Sin square theta dou z by dou x the whole square. Next cos square theta dou z by dou y the whole square minus 2 into cos theta sin theta dou z by dou x dou z by dou y. சரியா? This values are dou z by dou theta the whole square. Here mark this equation number. Already mark பண்ணிருக்கமா equation number கொடுத்திருக்கேனா? இல்ல. So here the one. சரியா? The next to keep it as the 1 r square, keep it as the left hand side 1 by r square dou z by dou theta the whole square is equal to right sin square theta dou z by dou x the whole square, then cos square theta dou z by dou y the whole square, then minus 2 into cos theta sin theta dou z by dou x dou z by dou y. நான் நடக்கிறப்ப ஏதோ சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்குமா? So equation number 2, one plus 2, adding 1 and 2, that is equal what's value? Dou z by dou theta the whole square, dou z by dou r, dou z by dou r the whole square plus 1 by r square dou z by dou theta the whole square. See your right hand side கவனிமா, see your right hand side. So இப்ப ரெண்டு ஆட் பண்ணு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன். So first இது ரெண்டு காமன் என்ன? dou z by dou x the whole square. So there is a dou z by dou x the whole square. When you take the common, what's the dou? இது ரெண்டு பாருமா, cos square theta cos square theta cos square theta plus sin square theta. Next part dou z by dou y the whole square, dou z by dou y the whole square is equal to again cos square theta plus sin square theta ba. See the next term பாருங்க. So here plus here minus both will be cancel. So both the cancels are terms are cancelled. 2 theta we எடுத்துறாங்க. So there is equal to here 1 to write dou z by dou x the whole square plus dou z by dou y the whole square, left hand side dou z by dou r the whole square plus 1 by r square into dou z by dou theta the whole square. Now we are getting the what they given to the term. Now the term repeat பண்ணா புரியுதாமா? இங்க பவர் அப்ளை பண்றது புரியுதா? ஓகேமா? So நான் ஒண்ணுமே பண்ணல. Now to apply here a minus b the whole square, here a plus b the whole square, then adding the source. This finally we are taking as r square will be common. Keep it as in the left hand side. Mark as the equation. Adding these two equations, now we are getting the result. Take one.
Jacobians, 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 Jacobian. To write the definition, ma. Jacobian method है. Jacobians method. If you want u to up to etc. un, small letter ma, u1 u2 up to etc. un are functions of variable, are functions of n variables, are functions of n variables. x1 x2 up to etc. xn, x1 x2 up to etc. xn. Then the Jacobian of the transformation x1 x2 up to etc. xn, comma, then the Jacobian of the transformation, then the Jacobian of the transformation from x1 x2 up to etc. xn, from x1 x2 up to etc. xn to, again to write u1 u2 up to etc. un is defined by dou u1 divided by dou x1, dou u1 divided by dou x2, dou u1 divided by dou xn, dou u2 divided by dou x1, dou u2 divided by dou x2 up to etc. dou u2 divided by dou xn, dou un divided by dou x1, dou un divided by dou x2 up to etc. dou un divided by dou xn. This is the nth term from the Jacobian. And is defined by the symbol. To write this symbol ma, dou symbol of u1 u2 up to etc. divided by dou of x1 x2 up to etc. xn. Otherwise you can write j u1 u2 up to etc. un. These are the symbols ma. Dou of u1 u2 up to etc. un divided by dou of x1 x2 up to etc. xn or then j suffix le g1 u1 u2 up to etc. un suffix le put. This is a bracket. J of u. J
j அதாவது சஃபிக்ஸ்ல எழுதுங்க j அது j ஆஃப்னு எழுதுனா இல்ல சஃபிக்ஸ்ல j க்கு கீழ u1 u2 up to bracket j ன சஃபிக்ஸ் தெரியல கீழ in completed up to this in particular dou of u1 comma u2 divided by dou of x1 comma x2 dou of u1 comma this is what two variable function there is a dou of u1 divided by dou x1 then dou of u1 divided by dou x2 then dou of u2 divided by dou x1 dou of u2 divided by dou x2 this is for two variable function here write three variable also u1 u2 u3 what they are given so this kind so what how to remember this formula so first row un is a fixed to change the denominator x1 and x2 second row u2 is a fixed then to differentiate change the term x1 and x2 so if this kind we can proceed the three variable also how to write 3 by 3 matrix same yes how to write first row u1 u2 u3 denominator side u1 என்றது first row la u1 is a fixed ma denominator மட்டும் எதை change பண்ணுவா x1 x2 x3 second row u2 fixed then denominator x1 x2 x3 third row u3 fixed numerator denominator x1 x2 x3 this is our procedure three kind of variables problem take இது property 1 property 1 first to write property 1 statement only not a proof property 1 to write the statement if u and v to write property 1 if u and v are function of x and y if u and v are functions of x and y then dou of u comma v divided by dou of x comma y dou of x comma y divided by dou of u comma v is equal to 1 then dou of u comma v divided by dou of x comma y into dou of x comma y divided by dou of u comma v is equal to 1 r போட்டுக்கோங்க or r if j1 is the Jacobian of if j1 is the இந்த ஸ்டேட்மென்ட் இப்படி கொடுக்கலாம் சரியா j_1 ஆமா j1 இப்படி போடுங்க j1 னா j suffix if or போட்டுட்டீங்களா or if j1 is the Jacobian of இது wordingல Jacobian of ன்றது wordingல இருக்கு Jacobian of u of x comma y u of x comma y and p of x comma y j2 is the u of x comma y and v of x comma y and j2 is the Jacobian of x of u comma v then show that this symbol we can write it as this symbol. இதுதான் இது J1 இது J2 அதான் இங்க
இல்ல ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது these are the statement now. இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போடுவேன். சம்டைம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்து பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்ளம்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் உனக்கு தெரியணுன்றதா கொடுத்துருக்கேன். நான் கொடுத்துருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது சேம்ன்றதுன்னா ஓஆர்னு கொடுத்தேன். அங்கே யூக்கு யூ டிவைட் பை யூ கமா வி டிவைட் பை எக்ஸ் கமா ஒய் இருக்கா, அது J1. ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைட் பை யூ கமா வின்னு இருக்கா, அது J2. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சேம் தான்ன்றது சொல்லியிருக்கேன், அவ்வளோதான். சரியா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி 2. To write property 2 statement, if u comma v, அதே மாதிரி பார்த்தினாக்கா they won't mention it is the property in your problem. You can identify which property we can apply for this problem. நீ தான் போய் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தெரிஞ்சால் தான் உன்னால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் தான் சூட் ஆகும், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சூட் ஆகாது. அதுக்கு தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு வெரைட்டி கொடுத்துருக்கேன். சரியா? ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ்டாக இது வந்து செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, இது வந்து தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. அவங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி நம்பரிங் 1 2 3ன்னு கொடுக்குறோம். அது எல்லாரும் அதே ஆர்டரில் எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. புரியுதா சொல்கிறதே? ஸோ வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான்ன்றது அவங்க வந்து தே ஒன்ட் மென்ஷன் இட் இன் யோர் ப்ராப்ளம். அவங்க மென்ஷனே பண்ண மாட்டாங்க. நீ தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு கீழே வரும். புரியுதா? ப்ராப்பர்ட்டி 2, இஃப் யூ கமா வி ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய், are functions of x comma y and x comma y are themselves function. If u comma v are functions of x comma y and x comma y, you are writing or not, and x comma y are themselves functions of r comma s. R comma s are themselves. If u comma v are functions of x comma y and x comma y are சரியா, are themselves functions of r comma s, symbol small letter r comma s, then dou of u comma v, to write the symbol dou of u comma v, dou of x comma y, dou of x comma y, dou of r comma s is equal to dou of u comma v divided by dou of r comma s. Multiplication, dot cross ல எது கொடுக்கல, you should write like this. So listen, so suppose they are given it is a u term and r term variable கொடுப்பாங்க, then you can comes under this property, then so you take it as this, இது எடுத்தனா நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. அதாவது if you take it as this form னா you can write it as what, u divided by r, u divided by s ன்னு எழுதுங்க. கரெக்ட்டா? இத மைண்ட் பண்ணாதீங்க. இத பாத்தீங்கன்னா எப்படி எழுதுங்க, இது மாதிரி தான் 2/2 ஃபார்ம் பண்ணீங்க இந்த வேரியபிள். ஆமாவா இல்லையா? ஆனா கொடுத்திருக்க வேரியபிள் வச்சு உன்னால ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியாது. புரியுதா? So அப்ப now we can write product of these two values. இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபார்முலா what is given notation based on this problem வரும்போது நான் சொல்றேன். சரியா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இதுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் போடுவீங்களா, இதுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் போடுவீங்களா, ஆமாவா இல்லையா? இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கீங்க. இந்த மாதிரி ரெண்டு டேர்மா ஃபார்முலா எழுதுவோம். Then we can make this here one separate Jacobian, here one separate Jacobian. Let's tell me the formula construction first step. So first just to tell me this value, we'll batch பண்ண பார்ப்போம். dou u by dou x சொல்றியா, then dou u by dou y யா சொல்லுங்க. y கண்ணா எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்றியா, u ஃபிக்ஸ் ஆ வச்சுக்கோ, x and y மாத்து. செகண்ட் ரோ இது சொல்லுங்க பாப்போம். இது டினாமினேட்டர் r x and numerator x and y. சரியா?
இந்த ஃபார்முலா இருக்கு dou u of புரியுதா? ஸோ இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இதை எடுத்து கண்டுபிடிச்சு ப்ராடக்ட் அமௌண்ட் இதுதான் சிம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டியோட பேஸ் பண்ணலாம். எதுக்கு அந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா மட்டும் next property 3 properties only. Property 3, if u comma v comma w, small letter to write, if u comma v comma w functionally dependent if u comma v and w are functionally dependent function of three independent variable, functionally dependent function of three independent variables x comma y comma z, then dou of u comma v comma w, dou of x comma y comma z is equal to 0. Dou of u comma v comma w divided by dou of x comma y. Suppose if it is given the problem வச்சுக்கோங்களேன், three kind of variable, then you need to prove the functional dependent. Single word only they are given it is. So you should identify functionally dependent. This comes under the property 3. Okay. So if you have property 3 now, we need to prove. So dou of u comma v comma w divided by dou of x comma y, that Jacobian value must be 0. If it is not 0, that not satisfy the property 3. Okay. This problem take look. 3 properties only. Problem, if x equal to r cos theta, if x equal to r cos theta, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, find dou of x comma y divided by dou of r comma theta. Second one, dou of r comma theta divided by dou of x comma y. So what is given? First there is given x value and y value given. First one to find dou of x comma y divided by dou of r comma theta. So this is two variable form to form the Jacobian formula. சரியா? So two variable க்கு how to write the Jacobian formula? Dou x by dou of r x.
then dou x by dou theta, then dou y by dou r, dou y by dou theta. சரியா? But now dou x by dou r, what is given x value? R cos theta. With respect to r, theta keeping fixed constant. சரியா? So that is equal to above that is a r value. Cos theta touch பண்ணணும். r ஓட வேல்யூ என்ன? So அப்ப cos theta மட்டும் வருமா? சரியா? Next x to again with respect to theta. r is a constant. சரியா? So there is அம்மா நான் நடத்துறப்ப தயவுசெய்து வேற எந்த ஒர்க்கும் பார்க்காதீங்க, கவனி, ஏன்னா பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது. சரியா? So with respect to theta keeping r is a constant. அப்ப நான் r ஐ டச்சே பண்ணுங்க. சரியா? cos theta ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் minus sin. இங்க கண்டிப்பா பிராக்கெட் போட மாட்டாங்க, பிராக்கெட் போடனா சப்ட்ராக்ஷன் போடுறோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் y2 with respect to r sin theta. ஏன்னா sin theta நம்ம டச் பண்ணும்போது r ஓட வேல்யூ 1. நீங்க வேணா 1 ன்னு எழுதிக்கணும். 1 sin theta. நெக்ஸ்ட் y2 with respect to theta r cos theta. சரியா? இது புரியல எல்லாருக்கும்? டேர்ம்ஸ் புரியுதா? இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், நார்மல், இதுக்கு பேர் டிட்டர்மினன்ட் சிம்பல். நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல, so that is equal what's value r into cos square theta. Now when I take the determinant value, we can put the symbol minus now. சரியா? So minus, then to product these two values, minus r sin square theta, sin square theta. So now 1 minus to minus plus in r will be common. What's the given? R square r cos square theta plus sin square theta is equal to r சொல்லலாமா? Because of cos square value, sin square value 1. இது என்ன value? Dou of ux, y divided by dou of r, theta. Second பாருங்க, second dou of r, theta divided by dou of x, y. நான் இதை நான் ரெசிப்ரோக்கலா எழுதினா முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி. சரியா? ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வாட்ஸ் யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட்? திஸ் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. நோ இதை எனக்கு கொடுத்துருக்கேன். சரியா? என்ன கொடுத்துருக்கேன்? dou u, v divided by dou of x, y, dou of x, y divided by dou of u, y is equal to 1. சரியா? இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கு? u க்கு பதிலா x, y இருக்கு, x க்கு பதிலா r, y. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம எழுதலாமா ஃபர்ஸ்ட்? So we know that the property 1 what's our statement? So இது அப்படியே எழுதணும், இதுக்கு ஏத்த மாதிரி எழுதணும். சரியா? So there is a dou of x, y divided by dou of r, theta, then dou of r, theta divided by dou of x, y is equal to 1 ன்னு சொல்லலாம். புரியுதா? நான் மேட்ச் பண்ணுற சிம்பிள்ஸ் நான் அந்த சிம்பிள் கொடுத்துருக்கேம்மா, புரியுதா? நான் இங்கே என்ன கொடுத்தேன், அங்கே யூ v இருக்கிறது, எனக்கு இங்கே u v இல்லை, என்னது x, y இருக்கு. அங்கே x, y இருக்கிறது என்ன இருக்கு? r, theta. நம்ம வந்து ப்ராடக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கணும். சரியா? இப்போ ஸோ நவ் யூசிங் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, ஸோ திஸ் வேல்யூ ஆஃப் வாட்? r. ஆமாவா? ஸோ that is equal to find second one, dou of r, theta divided by dou of x, y. இதுக்கு தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொண்டு வரேன். இதுக்கு கொண்டு வந்து பாருங்க, செகண்ட் சப்டிவிஷன் கண்டுபிடிக்கணும். To if you find the second subdivision using the property 1, take down the statement. Okay, then this values of r into dou of r, theta divided by dou of x, y is equal to 1. Then dou of r, theta divided by dou of x, y is equal to 1 by r. திருப்பி போட்டு காமிச்சா மார்க் கொடுப்பாங்க. நீ இது வந்து டைரக்டா இது எனக்கு ரெசிப்ரோக்கல், இது நான் ரெசிப்ரோக்கல் என்ன மார்க் போடணும், மார்க் போட மாட்டேன். புரியுதா? So you have to prove the under the property wise you need to write this code. Can you understand Anna? இப்போ புரியுதா எந்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் எப்படி போய் ஐடென்டிஃபை பண்றேன்ட்டு? யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளிகபிளா, third property applicable? Can you understand how we are justifying the using the first property as second property? Okay, let's take a look.